I told you ne mbagamba bulungi that's very good for you to remember every agreement or every covenant that you made. kikulu nnyo okujjukira buli ndagaano gye wali okoze mu bulamu. Either it was verbal eyinza obba yali ya bigambo or it was actional oba nga bikolwa or blood sacrifice oba saddaaka ya musaayi or anything. oba ekintu kyonna. Then because we are human, kubanga tuli bantu, in just a little time you forget. ekiseera kiyitawo kitono ne weerabira. But covenants are ever honored. naye endagaano tezifa, zisigala ziyimirira. So you find that after a long time, weesanga nti ekiseera bwe kiba kiyiseewo, you begin to harvest otandika okukungula what you did as we are making that agreement. ebyo bye wakola ng'okola endagaano eyo. But the worst part of it is that sometimes n'ekisinga obubi the nti feedback of agreement come when you are forgotten. ebyo ebikutuukako bibeerawo nga weerabidde endagaano gye wakola. You forgot what you spoke when you were in a shrine with a certain sorcerer. weerabira kye wayogera ng'oli mu ssabo n'omusamizi omu. You forgot what you said upon your son, weerabira kye wayogera ku mutabani wo, the one who is ever being beaten in robbery. oyo akubibwa buli kaseera nga abbi abalala. You forgot what you spoke. oyo omubbi weerabira kye wamwogerako. You forgot what you confessed when you had been rejected by the man who had impregnated you. weerabira bye wayogera nga osuuliddwawo omusajja yali akufunyisizza olubuto. And now the person, the baby that you gave birth to, omwana gwe wazaala oluvannyuma is a grown-up lady suffering a lot. akuze, kati mukazi mukulu naye abonaabona. You forgot where you put the other castic weerabira gye wateeka akati kali that you got from a richer place. ke wajja mu busamize. You forgot what you agreed, the agreement between you and the dead, that you gave a handshake. weerabira endagaano gye wakola n'abafu we wakwata mukono gw'omulambo. They told you have to do this. bagamba kwata mu ngalo z'omulambo You made a handshake with your dead n'okwata daddy. mu ngalo za ssenga we yali afudde. Okay? And now you are getting a bad feedback. kati waliwo ebizibu ebikutuukako. But anyway, you can't connect it. So that's all about agreements. kyekyo kikwata ku ndagaano. I told you, as you go back, go check yourself. Then when you come and get an opportunity, we meet, you tell me exactly what you did so that you can end it. nabagamba oddeyo weekebere, ofuna omukisa okujja okunsisinkana okimbulire kikome. Yeah. If you don't remember, bw'oba nga tojjukira, it is my prayer that God will put a situation and remind you. saala yange katonda ateekewo embeera ekujjukiza. What did you do? ki kye wakola? You aborted and you said what? wajjamu olubuto, biki bye wayogera? You got some charms and dug in a certain angle of your house. wafuna amalogo n'obaako w'osima ku nsonda y'ennyumba yo. What did you say? ki kye wayogera ng'ogateekayo? The first time of going into your peace, omulundi gwe wasooka okgenda mu nsonga zo, what did you do? biki ebyakolebwa, biki bwe weekolako? The day of your introduction ceremony olunaku olw'okwanjulako or your wedding. oba embaga yo. That's all about agreements or ezo zonna spiritual covenants. ndagaano ez'omwoyo. Please, before the end of this week, nga tunnamalako wiiki eno, don't forget. saagala weerabire, Come and say it out. jangu okimbuulire. Not necessarily here in public. si wano mu lwatu wokka, If it is somehow private, bwe kiba nga kyakyama, can come and say it out and we jangu onsisinkane mu find buntu, devices possible sala amagezi gonna to end that thing, lest you may be a slave of it. tukikomye, olekerawo okubeera omuddu waakyo. Are we going to church? tukyagenda ekkanisa. How many people have minas here? bameka wano ng'olina mina? I mean those ones who are proud of it. abakyenyumirizaamu ng'ogirina, And those who had it and you failed to use it. ate ababeera nayo naye n'olemererwa ogikozesa. I don't know whether in our groups we have ever had chance simanyi ba mu gurupu zaffe twafuna omukisa of having these leaders teaching us about that mina, what it means, and abasomesa baffe okutusomesa mina kyetegeeza. you did. Now, I know some of you are having problems with that kimanyi abamu ku mwe mukisangamu obuzibu because of the people who are challenging you. kulwa abantu abasoomooza. But anyway, I want to tell you, naye njagala okugamba,
I can use an example of our nation, Uganda. nsobola okukozesa ekyokulabirako eky'eggwanga lyaffe eya uganda. We can't be such an organized nation with no symbol. Terisobola kubeera ggwanga tebenkefu nga tetulina kabonero katukiikirira Okay? As a nation. ng'eggwanga. And what is our symbols? Era bubonero ki bwe tulina? Some items of our symbol is what? Bubonero ki? See? And then what would you feel if you found a Kenyan? Owulira Anyway, otya sorry, if you found anybody from a foreign country bw'osanga omugwira yenna challenging and downfitting your symbol? ng'akusoomoozera ng'atyoboola akabonero k'eggwanga lyo, gwe owulira otya? How do you feel and what do you say? Owulira otya era ki ky'oyinza omugamba? He's not knowing or knowing our symbol. Ye obutamanya akabonero kaffe It's not a case, si musango, but as long as we know it. kasita tubeera nga ffe tukamanyi. This is our symbol. Kano ke kabonero kaffe It makes me know kansobozesa okumanya that you are a person of no harm. nti oli muntu ow'ebigendererwa ebirungi atali wa bulabe. It is a confirmation to me Kinkakasa that you will not accuse me falsely of demons and fates as other so-called believers do. tojja kumpaayiriza oba kuntwala mu ntalo z'abakkiriza abalala ng'abalala bwe bakola. So when I meet you and I see that symbol, Bwe nkusisinkana ne ndaba akabonero ako, I just see the love of God between me and you. ndaba okwagala kwa Katonda wakati wange naawe. And it is very important Era kikulu nnyo to know who is on your side and who is not. okumanya ani ali ku lulwo n'atali. It is very important. Kikulu nnyo. You know, sometimes even when you are moving on the road, Oluusi n'obeera otambulira ku kkubo, when you find somebody who has got a problem, bw'osanga omuntu afunye ekizibu, maybe he fainted oba oli awo yazirise and fell down. n'agwa wansi. These days, it is not easy for you to just help Ennaku anybody. zino si kyangu kumala gayamba buli gw'osanze. Okay? So we must have a good heart, but be careful Okubeera n'omutima omulungi n'ebeera mwegendereza because of this generation. ku lw'omulembe guno gwe tulimu. People like us who drive cars, motorbikes. Abantu ngaffe abavuga amamotoka, abamu abavuga bodaboda. Gone are the days when you found somebody stuck on the road Ebiseera byayita mbu wasanga omuntu ng'akwamidde ku kkubo and then you stop to assist. n'oyimirira omuyambe. We can never assist. Tetukyayamba bantu ku kkubo. Not because we don't want to assist, Si lwakubanga tetulina mitima giyamba, but because those who tried to assist were killed. kubanga bagezaako kuyamba abalala battibwa. The bad people come and pretend like they have problem on the road. Abakyamu beefuula nga bafunye ebizibu ku kkubo. The moment you stop and go out of your Bw'oyimirira vehicle, n'ova mu mmotoka y'omuyambe they stumble you to death. ng'akufumita ekiso ng'akutta. So when you are driving and you find somebody stuck, Ng'ovuga n'osanga omuntu ng'akwamidde ku kkubo, weeyongerayo bweyongezi. even this is also a shame. Ne kino kiswaza nnyo kya You buswavu. are driving and you find somebody who has got an accident Ovuga n'osanga omuntu afunye akabenje, and then help him put in the car, n'omuyamba n'omuteeka mu mmotoka yo, run to the hospital. n'omutwala mu ddwaliro. The moment you bring the victim out, Bw'omufulumya emmotoka n'omutwala, you are arrested and told to go and make a statement. bakusibirawo ne bagamba genda okole statement. If you are not careful, Bw'oba toli you mwegendereza, are charged. bayinza n'okuttanza ssente. We have seen many people. Tulabyeko abantu bangi. So, depending on how the world has changed, Okusinziira ku ngeri ensi gy'ekyuseemu, we are forced to do accordingly. tusindiikirizibwa naffe okukola bwe tutyo. Okay? So, we have to know everything in those lines. Tulina Okay? okumanya buli kimu nga bwe kirina otambula. Going back to the other point. Nga nzeeyo ku point eri, Covenants, it is done. endagaano. I want to know whether there are Jagala. people who were here yesterday. Waliwo abantu ababaddewo olunaku olw'ejjo nga babaddewo olunaku lwajjo. Have favor on me. What did we say? Munnyambe, twayogedde ku ki? Omanyi nga tewali naiko watusereeti ate ebintu bino munange bya ddala kinnuma okujjawo nensomesa naye ne tuvaawo Very nga bad tokitegedde. for me to teach but you don't understand what I teach. Munyambeko. Just help Ani me. alina kyajjukira mu kyonna? Who remembers anything?
ye nnyabo. Sembera kasita oli muweereza. Please give her the microphone. Just a reminder. Otujjukizeeko ab'ekkubo tukyagenda tugenda. amanya Birabo Irene nze Musumba kyenjukiramu wagambye ku bigambo omuntu ng'akwogedde ekigambo kiruma nnyo omuntu akwogeddeko ekigambo. Kati gwe lwaki kyakuteeko bwe kityo? Waliwo yali akwogeddeko ekigambo? Osobola okimbuulira yagamba ki? Musumba mbeera eyo ku mulimu kale omuntu n'akugamba gwe va mu busibe ng'akugamba osabira wa Musumba Ssenyoojo waki babeera bakyakozesa waki tofuna omulimu nga gwe obugwo nekinyiga mu mutima naye ne ŋŋamba era ndimala nemaane neekozesa. Akusoomooza olw'okubanga olina gy'osabira naye tomusinga. Ye ali bulungi, avuga motoka ki? Talina kyansingako naye nga w'omanyiira ebigambo by'abantu. Naye ali bubi. Ali bubi n'okunsinga naye muleka bulesi. Kale oyo takulumya mutwe. Waliwo omuntu yenna? Who else? Naye twayogedde ku kyolunaku lwajja. What did we talk about yesterday? Yennyabo. Ab'ekkubo tukyagenda. Tugenda. Musumba watusomeseza n'otugamba nti naggwano waffe amaze okukubibwa akasale obudde bwonna ajja kukka ku ttaka. Waliwo akikiririzaamu naye nga yagaanye okwogera wano. Yes. Weebali maama. Waliwo omulala alina kyajjukira. Anyone else who remembers? Topiki yabadde yennyabo. Anti njagala just kumanya bye twogera tuzimbibwa tugenda mu maaso. Waliwo ekijja. Tukyagenda ab'ekkubo Yennyabo. amannya Nampande Rashid ava mu busibe ndi wa kkubo. Twasomye ejjo ku topic eyagambye test times, ebiseera eby'okugezesebwa bye biseera omuntu nga ebintu tebitambula nga bw'obisuubira oba nga bw'obyagala. Era Musumba n'atusomesa mu biseera ebyo bannaye abantu batera okwogereramu ebigambo bingi abalala n'owaba n'ova ne ku mulamwa naye bw'otuukanga mu biseera ebyo ng'omukyalo oli bw'ayogedde nti manya bumanya nti omuntu oyo abadde ali oba ekintu ekyo kibadde mu maaso go kyamaze dda okuwangulwa bwe kasita okizuula n'okitegeera nti kino kye kitawaanya obulamu bwange kiba kitegeeza y'entandikwa y'okusumululako n'ebirala bingi byayogeddwa Musumba. Ab'ekkubo tukyagenda. Tugenda. Nze nzijukira yayogedde ku kwekuuma ku mumwa gwaffe ebigambo singa omuntu akusoomooza ekigambo nga kikaawu weewale nnyo okumuddiza ekigambo kyonna. Eyo. Okay. Kirabika naawe olina eyakusoomoozaako naye. Lastly. Asembayo. Tukyagenda ab'ekkubo. Tugenda. Musumba olina we wayogeredde n'ogamba nti waliwo abalowooza nti eno embeera eriwo kubanga ennaku zino enkaaga obunabbi bwaweebwa naye n'ogamba nti nga tumaliriza zino ennaku enkaaga tugenda tandika okulaba ku buwanguzi. We wayogeredde n'ogamba nti tulaba ffe bannaggwano naye ate nga naggwano akubiddwa olwedde akasaale mu mugongo. Minayo eriwa? Okay. I'm happy because some people that now do follow. Ndi musanyufu kubanga waliwo abangoberera. So when you find somebody on the road Bw'osanga omuntu ku kkubo and then at the time you want to go away because of what is happening in this generation, omuviire ku lw'obwononefu obuli mu mulembe guno and then after that you notice he has a mina, n'okizuula nti alina mina, omanyanga omuntu ono wanjawuloko, that this person is different. manyanga binkwatako, You know that you're concerned about him or her. because I can't help the whole world. Kubanga sisobola nze kuyamba nsi yonna. So that's a unifying factor. Ekyo ekitugatta. That's like you saw schools, Nga bwe mwalabanga amasomero. even up to now. Ne paka kati. See
a school with a uniform olaba essomero nga lirina uniform and a badge. ne badge. So when these students are moving around, abaana bwe baba batambulatambula even when they don't know each other, ne babeera nga tebeemanyi, but when they find some other person who look alike, naye bw'asisinkana omuntu omulala afaanana nga ye, they do just welcome and appreciate that person. beeyaniriza ne besanyuka okweraba. Why? Because he has a uniform and a badge lwaki? Kubanga alina yunifoomu n'akabonero k'essomero of their very school. ak'essomero lyabwe. So that's our identity. kyekyo ekitulaga ki kye tuli, kabonero kaffe. So somebody asks you, what's that you are putting on? Omuntu akubuuza ki kyoyambadde, If he's not using it as a provocative statement, bw'aba nga takikozeseza kutyoba oba kuvvoola, can tell him this is my identity. osobola omugamba kano kabonero kaffe. Yeah. And depending on how he has come, you can even share about its meaning. okusinza ku ngeri gy'akubuuza muyinza n'omunnyonnyola okusingako awo. Then here at church, wano ku kanisa it illustrates how you are a member, kalaga nti nga gwe b'oli memba, how serious you are, engeri gy'oli serious, how deep you have gone. engeri gy'oyingidde mu buziba mu buweereza buno. This is how organized we are. yeeno engeri gye tukozeemu enteekateeka zino. Tukyagenda. Here in church we have things that changed as the Lord called me and how the revelation was by then. mu kanisa wano tulina bintu bingi ebyakyuka okusinza ku bikkulirwa katonda kwe yampa. Our leaders are called messengers because they do carry an information and a work which is not theirs. abakulembeze baffe bayitibwa babaka kubanga obubaka baba balina tebubeera bwabwe. Okay? Yes, they just carry information. babeera basitudde bubaka obwo. That's why they are messengers. They carry information. yensonga ki babaka baba basitudde They are obubaka, like post office. balinga post office. Okay. So you find somebody standing here and says, osanga omuntu ng'ayimiridde wano n'agamba I'm a pastor. ndi musumba, Just know that's a visitor. omanyi oyo abeera mugenyi. Because we can have visitors. kubanga kituufu tusobola okuba n'abagenyi. I have a genuine reason why I have begun like that. nina ensonga ey'amazima lwaki ntandise bwe ntyo, Because I want you to know what we are after. kubanga njagala mumanyi kye tuluubirira. Then one day if we go deeper, olunaku lumu we ndigenda buziba, you'll come to know ojja kukitegeera that when you have that logo, nti bw'obeera badge, n'akabonero ako it has a meaning in the spirit. kalina amakulu mangi mu nsi ey'omwoyo, Very strong meaning. amakulu ag'ebuziba. When you put it on, bw'okambala never be surprised to find a demonic possessed person teweewuunya n'osanga omuntu alinyiddwako emizimu being delivered because you have them in now. ng'asumuluddwa kubanga oyambadde emmina era agirabyeko. It is a symbol, yeah, it is a symbol of power. kabonero k'amaanyi. Okay, where there is unity, there is power. awabeera obumu wabeerawo amaanyi. Symbol of power. So never feel. Even one time when you find somebody who is possessed, you will one time understand. bw'osanga omuntu aliko emizimu ojja kitegeera. When you tell your friend that please switch agenda, you know Mukwano- life in this world is a journey. obulamu buno lugendo. That's why we always remind people yensonga kitujjukiza nnyo that abantu we as members of Vambusbe Church, ti ng'abava mu busibe church we are here not to battle with anybody, but we are here for love. Whether you are which kind of denomination, we are here for love. tetusosola ddiini yo tukwagala nga bw'oli. Of what importance would I cast out somebody who is a Catholic out of this church because he's a Kigasa ki Catholic? ogoba omuntu omukatuliki mu kanisa eno kubanga mukatuliki? Not even in church, but in any setting. newe kibeera ekifo kyonna eky'obuweereza buno. Why would I reject somebody who is a Muslim? lwaki nsosola omuntu nga musiraamu? The truth is that carrying those denominations is a sign of bondage. amazima gali nti okubeera n'eddiini ezo kabonero ka busibe That's the bitter truth. ge mazima agakaawa. You carry the norms of Baganda, but yet you are a Muyindi. Does it give sense? kikola amakulu okubeera omuyindi ng'olina enneeyisa ez'abaganda ate? Does it make sense? kikola amakulu. So we are African, but we are carrying the culture tuli bafirika naye enkola ze of tukola the Arabs. z'abawarabu The bitter truth. ge mazima agakaawa. Carrying the culture of the England people, nga tututte enneeyisa ey'abazungu the abangereza, Romans, abalooma, and they call everything which is yours demonic. era buli kimu ekyammwe bakiyita kya mizimu. So that's all about self-dislove. kyekyo ekikwata ku kwekyawa nga ggwe. You stay, but when you hate your everything. obeerawo naye nga buli kimu ekikwatako okikyawa. That's why in Uganda you find you people you don't know. yensonga ki mu uganda
Here everybody is an enemy to one another. wano mu uganda buli omu mulabe wa munne, But again, you move from here, go to Arabia. naye bw'ovaawo n'ogenda e buwarabu You'll find that they look at you as a rat. ojja kusanga abalabu bakutunuuliranga mmese, Whether you were Muslim or you were what, you were dog. oba oli musiraamu oba toli oba mbwa gye bali, They don't respect you. tebakuwa kitiibwa, You are an animal. obanga nsolo, Just a special species of an ape. ekika ekyenjawulo eky'ekizike, That's how they look at bwe you. batyo bakulaba. You go to America, you go to China, to Ogenda Asia, mu america mu the asia same story. kintu kyekimu. Okay, it would be easier Kyandibadde kyangu kale if you are hated by a white. After all, singa he's kale there. omuzungu yandikukyayi, But again, you come here and Naye- also era okomawo wano your fellow brother, nga muganda wo yennyini yenyini akuyita mukafiiri, calls you naye a nga pagan, muzaalibwa mu family etya. yet you're born of the same parents. Ogenda okulaba ne wogamba kati kanegatte ku balokole ffenna Then you say, tulokoke. let me join the save these all Oli people born n'akugulako again. olutalo, lwaki osabira gy'atasabira? Somebody fights you because you don't pray from his church. Abayindi bali wano bali mu kola ssente. Olwaleero mbaddeko mu hardware z'abayindi. Today I was in the hardwares of the Be Indians. batunda eddagala, They are the ones selling medicine, pharmacies, be pharmacies. bali mu zi hardware, They are the ones doing hardware be businesses. bali mu migaati. Bannange n'emigaati. They are the ones even dealing in Be bakeries. bakola enguudo, They are the ones constructing roads. bakola saaluuni. They even have saloons. Tunuulira omuntu alina agaviiri agatafaanagana nagago, naye ssebo ng'alina ya disputing ebintu bya A saaluuni person byonna. with hair that's not like yours distributing hair products. Oba mwe tekibalumako. Ate n'odda n'eno ne gw'ozaalibwa naye nga munaku muno, naye n'agamba olina emizimu ne mutandikirawo Your okwekuba. fellow brother, fellow black person fights you. N'omaliriza n'ogenda ne mu kanisa ne musumba n'ayimirira You wano go mu to kapale aka bbulaaka n'akasaati akeeru, Even the pastor naye stands there n'akugamba and tells you nti oli naye oyo naye wa mizimu, That he's mu also bukyawe demonic. kubanga wa kanisa ki. dislike him because it's from a different church. Mukitegeera kye ŋŋamba? Are you understanding my point? Kati tetugenda kubuulira buli muntu yenna kutegeera bigambo We bye. shall not expect everyone to But understand. I, who is pastoring you, Naye nze akusumba have a desire njayaana to make you a free person. okufuula omuntu ow'eddembe You don't hold hate. nga tolina bukyayi bw'okumira ku Move mutima, in those dangerous elements, but when you are free-hearted, otambulira yeewa kyamu naye gwe ng'omutima gwo gwa you ddembe. meet a Muslim, you meet a Catholic, Osinkana you meet a omusiraamu, born again, you meet mukatuliki, people of the way. mulokole ow'ekkubo, Just be free. beera wa ddembe gy'ali. Leave him to hate you, don't hate. Muleke akukyawe naye gwe tomukyawa. That's why we are putting in all this effort. Y'ensonga kiteekamu amaanyi gano gonna. Tukyagenda. Tugenda. I think I can also bring out this for the purpose. Ndowooza ne kino kankyogere olw'ekigendererwa. At our school there, Ku ssomero lyaffe, not St. Joe, but the other school, si Ssenjo naye essomero lye ddala, I have parents who arose. nina abazadde abaagolokoka, They came, they said, bajja ne bagamba, we want here to be put on program twagala wano kiteekebwe ku program, so that Imam will come imaamu abeere ng'ajja every week and be given not less than 4 hours to teach all these buli children. wiiki aweebwa essaawa ezitakka wansi wa nnya asomese abaana bano bonna. They were like 10 parents, Baali ng'abazadde 10 and they made a group, ne bakola akakuukuulu and they said, if you don't agree this, ne bagamba bw'otakkaanya naffe, they were telling the leaders there, not nga me, bagamba abakulembeze b'essomero, don't agree with us, bw'oba mba nga temukkaanya we are going naffe, to take away all the children. tugenda kuggyawo abaana bonna. Nina ekintu kye njagala obbabuulira, There is something I want to tell you. naye sooka oggyeko kamera. Nsobola okgenda ku meya n'ensomesaawo ebyekkubo, atabubira nsiko ye. Tosobola kusomesa mwana wange bya kisiru. You can't teach my child what is not right. Okay? Era bw'oba oyagala ojje wano nze nkusomesa by'oyagala, If you want me to teach you what you want, egyo emiryango twakola migazi, the doors are wide open. tuuka bulungi. Just go where you want. Tetukkiriziganya na buwangwa bw'abasiraamu, ekyo kiyesu We kye don't muteeka ku agree bipande The tetukikkiririza. culture of the Kikunyiiza ekyo? Muslims Kiyesu kye muteeka ku that bipande Jesus you put on the banners, tetukikkiririzaamu. we don't believe in it. That's a fake demon. Ogwo muzimu Hey, yes, yes. Bwe kiba kikuluma, if you hurt you get out. genda.
You go. gwalowooza nti katonda ye yawandiise korani You nekka who think that it's God who katonda wrote yawandiise bayibuli nekka the Quran or the nga Bible. katonda alina pulinta ewandiika bayibuli When God has a printer that writes the nga Bible, gwe kyolowooza if that's what you think, omulyango guugo that door is wide open. genda You go. katonda nze gwe mmanyi The God I talina know pulinta doesn't have a printer. era bwe nsoma bayibuli And- I'm reading just a book If I read the Bible, ndi mu kusoma which kitabo has a lot of knowledge ekirimu amagezi and a amangi lot ennyo of foolishness just like any other book. era n'obusirusiru bungi ng'ekitabo ekirala. If you are offended, Bwe kiba nga kikunyiiza, pack and go. kwata ebibyo ofulume. Okay? We are tired of living in deception all Tukooye the time okutambulira mu and bulimba. fearing to speak, thinking Era n'okutya that if we okwogera, speak, people will nga hate us. tulowooza nti abantu bwe tunayogera truth. abantu bajja tukyawa. That's the truth. Ge mazima. These are books made by men. Bino bitabo ebyakolebwa abantu. Oba baagala nnyo tusome bayibuli nga yava wa katonda Ask bagende the Bible bakyuse from God. n'ebitabo bya chemistry ne biology nabo babizze mu luganda Let them change lwaki the chemistry tebabikyusa and biology books to Luganda. lwaki tebabikyusa Why don't they change them, translate them? so what we are looking for Kye tunoonya okulaba, is to see that you are impacted with the knowledge of God because God is very different from religion. ojuzibwa amagezi ga Katonda kubanga wanjawulo nnyo ku madiini. We are calling your hearts to be human. Nze nkukuutira omutima gwo gubeeremu n'ak'obuntu. Yes, because when you have a human heart, a real human, Kubanga obeera n'omutima ogw'omuntu then that's omujjuvu, where God dwells. awo Katonda w'atuula. We love to see with good character. Twagala okulaba n'enneeyisa ennungi. Somebody who cannot cause harm to one Omuntu another atakola intentionally. bulabe eri omulala nga Maybe it can akigenderedde. come unintentionally, but intentionally. Kiyinza okubaako kale nga tokigenderedde naye We are looking ng'okigenderedde. for such people with such hearts. Tunoonya omuntu alina omutima ng'ogwo. How can you wage war up against your brother because he doesn't go to the mosque or he doesn't go to a Catholic church or he Oyinza doesn't go to a saved church? kulwanyisa muganda okubanga tagenda mu muzikiti Not oba even mu here, Klezia. not even here. Oba ne wano. Somebody not coming here does not mean that is my enemy. Omuntu obutajja wano tekitegeeza But nti mulabe this is wange. what is trending. Naye kye kigenda mu maaso kati. People are fighting battles that they don't know. Abantu balwana entalo ze batamanyi. We want you to be free people with the free hearts. Twagala mbeera abantu abalina emitima egy'eddembe. When you see a black man, just know Bw'olaba omuddugavu that's manya the Jesus that you see yoyo today. Yesu gw'olaba olwaleero. You know you love so much to see that we talk about him in a positive way. Mwagala nnyo mwogereko mu ngeri ennungi. You don't want to hear about the Roman authorities and their cages that they had planned to destroy human nature. Babuulire ku nkola z'Abaroma ze bateekateeka okusaanyaawo I abantu. don't know what's going on in America. Temanyi kigenda maaso mu America. They are creating HIV AIDS for you to destroy you all the time and you say this is the God that we understand because it's coming in the image of angels. Bakolera akawuka kasimu kakusaanyawo naye gw'ogamba ye Katonda g'otutegeera kubanga gira mifaananyi y'abamalayika. And you were trained to defend your slave masters. Era baakusomesa olwanirire abafuzi b'amatwale. You find black men Osanga abaddugavu on stages speaking and nga bali ku stage boogera fighting one another of beerwanyisa. their religions. olw'amaddiini gaabwe. I'm this, I'm the other. Bawaka naye nze ndi wa ddiini eno nze ndi wa ddiini eno. Look at the Bibles you have on your phones. Mutunuulire Bayibuli ze mulina ku masimu Look gammwe. at the Qurans you have on your phones. Mutunuulire ne Koran ze mulina ku masimu. All the time they are being changed and Buli kaseera upgraded. bazikyusa ne bazizza bujja. Catholic Church with 80 books. Ekkanisa y'Abakatuliki erina Catholic Bible. Bayibuli y'Abakatuliki erina ebitabo 88. Orthodox say 72. Ey'aba Orthodox 72. Protestant, Eya that's Protestant, Anglican, Anglican 66. 66. Now which is which? Kati ki ekituufu mbuuza. And every 2 days and every 2 hours they are updating it. Era buli nnaku 2 oba ssaawa 2 babikyusa bazizza bujja. Bw'onooba tovudde mu stage ya kubeera mulwanirizi w'abalabe bo ng'olwanirira obusiraamu olwanirira obukatoliki olwanirira nga temweggyeko ota leka omuntu akuvume olw'ekyo ky'oli naye nga ggwe tebikukosa kubanga wawona ekkomera eryo. Let somebody provoke you because of what you have, but you be free because you're saved from that prison. Njagala muwone ekkomera ly'amadiini. I want you to be free from the prison of religion. Yes, wonna obeere ng'oli ne bwajja kino kigambanga owulira ng'atunulira omwana omuto nga yeeyonoonera If you're looking kugamba at a child spoiling tonyiiga himself, naye olongoosa mu ki you don't become annoyed, but you just kubanga clean the omulaba child. nti
muto. because it's still And young. never fear. Era temutya If they are raised, tell the people the Bwe truth bagolokoka, about what you understand. bagambe gwe kyomanyi. When you know the truth, Bw'omanya amazima, please finish the statement. bw'omanya amazima, When you know the truth, bw'omanya amazima, until the truth will set you free. One, amazima gakufuula one day wadde. I'll come with the direct illustration and we make it here. Lumu nja kujja mbeeko kye mbakolera wano mwogere We okitegeera. put here a peg or a pole, Tuteeke wano empagi, then we get a rope, tie on it, tufune omuguwa tugusibeko, tie a certain body, tubeeko certain omuntu person. gwe tusiba ku kugulu. Or we can even bring a goat So tuyinza noleeta embuzi, if we need a rise. weewo kiba kyetaagisa. Then, at the time when you tie it there, Mu kaseera nga wakagisibawo, it will struggle to run away, ejja kulwana okudduka, just like how our forefathers fought the battles in the so-called rebellions. nga bajjajjaffe baalwananga entalo ez'edda, mu ntalo ezo ez'edda. It was like a goat or an animal that has been tied there and then because it knows that this is not the right position I have to be. Yabanga mbuzi esibiddwa nga yakasibibwa ku nkondo, erwana kubanga emanyi terina awo si weerina okubeera, Struggles to move away. erwana okudduka egende. But when time Naye- went by, Ekiseera bwe kyayitanga, the animal gets comfortable. ensolo etandika okumanyiira obusibe obwo. And if you try to come and touch its rope, Bw'ogezaako kujja okukwata ku muguwa gwayo, it will knock you with the horns. ekukoona n'ekusuula Don't eri. touch my thing. Tokwata ku muguwa gwange. Then time will come even when you go Kituuka. close to it, Ne bw'ogisemberera, it will have no problem eba because terina buzibu it knows kubanga that this is where I'm supposed to be. emanyidde omuguwa egamba wano weerina okubeera. So the other word, that's a very wise word. When you know the truth, it will set you free. Bw'omanya amazima gakufuula wa ddembe. Setting something free means Okutta omuntu okubeera ow'eddembe find this kitegeeza animal in the peg here. osanga ensolo ng'esibiddwa wano, You untie it. ogisumulula, And the moment you untie it, nga wakagisumulula now it is free. Whether it has realized ebeera or ya ddembe oba etegedde oba tetegedde. so your mandate is to untie. Omulimu gwo gwa kugisumulula. And when you untie it, Bw'ogisumulula, now it is set free. yo ebeera eteereddwa nga ya ddembe. But again, it is its chance. Naye omukisa gwayo It is given a chance eweebwa omukisa to realize and either move away okwezuulira eveewo or stay there. oba esigalewo awo. And you know what will happen? Era omanyi ekibeerawo, When you come and tell it, please move away, now you are free. n'ogigamba tambula ogende, You are set free. To oli say, wa ddembe. to refuse. Egaana Up to, not until you come paka ng'ozze and kick it on the stomach. n'ogisamba, That's when it will, Hey. hey, and then it will move away. n'evaawo n'egenda. People, you are free men and women. Bagamba muli baddembe, bassebo ne bannyabo. I have a certain woman, Waliwo omukyala omu, I think he's a pastor, who organized a very big conference recently musumba yateekateeka olukuŋŋaana olunene emabega and was okaawo, telling people that she died recently for some 2 months and then came back. ng'agamba nti emabegako yafa emyezi ebiri n'amala n'azuukira. That's crime against humanity. Ogwo musango gwa naggomola. Mbadde njagala I want, owaerayo omuntu eyafa n'azuukira, if somebody ever died and resurrected, tufunayo n'omuntu ava wanaddeko mu nabaana akomewo, let's get someone leaving this earth, going back to the womb and come back. naye towulirako agenze mu ki, But you never hear kubanga of anyone doing so. sisitimu ezo steps ezo ze zimu. Because those steps are the same. Kisobokera ddala okuzinga omuntu nga balowooza afudde It's very naye possible to ng'akalamu kakyalimu find someone n'addamu engo, When they kisoboka. think they are dead, but they rise up to life. Naye kye bayita okufa, But death itself, mbw awo Yesu n'annambuza eggulu bana abantu balina akalogojjo. then Jesus made me to around heaven. Kyova olaba nammwe abali wano That's why even you are here mumanyi okwebaka n'olota ekirooto ate Sometimes mukwogera n'ogamba nafunye usually dream. okwolesebwa, and you say, I got a revelation. oba mubadde mukimanyi nti ebintu ebyo abantu babikoleramu ensobi. Weebase You just slept n'oloota, and dreamt, naye sebo tusibye akatambaala ku but mutwe you're otugamba blindfolding us, telling us nafunye okwolesebwa. that you got a revelation. Okwolesebwa comes when somebody is conscious. A revelation, okwolesebwa kujja ng'omuntu ategeera. You see? It comes out of deep meditation. Kuva mu kufumiitiriza And okwebuziba. then after that deep meditation, Oluvannyuma lw'okufumiitiriza okwo, you get what we call transformation. owaanyisibwa oba okyusibwa N'ofuuka another thing. and But become something else. deep in meditation. Ng'oli buziba mu Then you kufumiitiriza, begin to see things. n'otandika olaba ebintu. Okay?
Again, dream comes when you are asleep. So okuloota kujja weebase. we must be so curious. We must know how things work. Tulina okumanya engeri ebintu gye bitambulamu. If you had a dream, say, Bw'oba I nga had a waloota, dream. gamba naloota oba naloose. If you had a revelation, Bw'oba nga afunye kwolesebwa you know how oba kubikulirwa. I'm not talking about vision, but a revelation. Okubikulirwa. Now, a revelation, let me tell you, it is like how the other man, let me just talk about him because, Kamwogereko when somebody does something powerful, whether negative or positive, bw'akola ekintu ekirungi oba kibi oba kirungi, the man sang a song, Okwepicha. waliwo yayimba oluyimba So me, lw'okwepiikya. at the first time when I heard the song, Nze gwe nasooka okuwulira oluyimba olwo, I took the opinion of public because public was talking about it as if it is an obscene word. natwala endowooza y'abantu kubanga bali bakyogerako ng'ekigambo ekyobuseego, Okay? That's sexual intercourse. nga bakitwala nga kwegatta. Then I got a chance to hear Neefuna omukisa the owner okuwulira of the song. Because it's called who? nnyini luyimba. Do you know what that name means? I Omanyi don't know his amakulu meaning, but g'erinnya lye, I mean the real word. erinnya eryo Gravity. gravity, Gano amaanyi agasika abantu. the power that pulls Oba people embeera down, y'ebintu okusikibwa nga biva waggulu biddawa. pulling them down. Era ngamba omusajja ono I say this man yeetaaga kuwanirira. maybe needs to be supported. Kale ekyo kankiveeko. Kati nti okwepiikya. Ye bwe yannyonnyola When he n'agamba explained, he said, nti baali bakukubyeko pikica. have they ever taken a picture of you? Waliwo abafunye okubikulirwa kati. Some have gotten revelation now. Ndowooza kyensomesa kituuse. Ekintu ng'okiraba naye ng'obadde You okirabira see ku ango something, ndala. but you've been seeing in a different angle. N'obeera nga gwe baggyeko akatamu. As if, Pikica. hey, he meant a picture. Kati okwekubya picha. Just to take a picture. That's selfie. You take a selfie. Ekyo nno nakyo kirango kati awo mba ndi mu kulanga luyimba. There I'm just advertising his song. Tulabye ne media bannange. Okitegedde? Kati ekintu obadde okiraba naye nga tokitegeera n'okibikkulirwa. You get a revelation of something you didn't know. I have my daughters, Nina abawala bange, the friends of that woman there. mikwano gy'omukyalo ono atudde. I was ever with them in a different section. Nabeeranga nabo ewalala, Recently, emabegako, they had to come baalina okujja and meet me here. bansinkanire wano. But ever they looked at me, they didn't know what I do. Bandabanga nga tebamanyi kyenkola. Bana yoli musumba. But they tell me you're pastor. Kati lumu One day, batandika okugoberera enjiri gye mbulira ku TV, ku they social had media, following my teachings on social media nga and TV bakitegeera. and elsewhere. Naye nga kye balaba tebakikoordinatinga ne gwe babeera nabo. What they see, they don't correlate with what I Kati do. lumu nga batuuka wano. One day they came here. Kumbe Oh, all kumbe along, musumba. he's a pastor. Omuntu akumanyi Somebody knows naye you, tafunanga but kubikkulirwa has kumanya never ki. gotten a revelation of your real you. Mukitegedde? So osobola okubeera n'omwami wo nga You tobikkulirwanga can be with your nti husband, mutemu. but you don't have a revelation that he's a killer. Lunaku lumu najja One day, n'akutemako omutwe. he comes, cuts off your head. I say, okay. Wamma kibikkuliddwa. Yeah, I've gotten that revelation. Kati awo n'otegeera ebyenda bye. Then you understand his deep secrets. Anti abo bakugamba gy'olaze kiki ekikuggyeyo. They ask you, Bannaaye where ebyenda have bye mbirabye. Who left this earth? Ebyenda bye nkoze ki? I've seen enough. Mbirabye siddayo. I'm not going back. Ofunye okubikkulirwa You've gotten a revelation. omuntu oyo. Tukyagenda abekkubo? Tugenda. Yes. So that's how things are. Ebintu bwe bityo bibiri. I want you to understand Njagala otegeere why we are here. lwaki we tuli wano. Why are we doing what we are doing? Lwaki tukola bye tukola. Why am I always telling you all the deep truth, Lwaki even when it tugamba is painful and so amazima bitter? gonna newankubadde nga gakunyiza oba nga gakaawa. Why am I telling you all that? Because I want you to be great warriors. Mbeera njagala mbeere abalwanyi ab'amaanyi. You know, this is an information era. Omanyi guno omulembe gwa kumanya. You lack information, you become the hunted. Bw'oba nga tolina kumanya obeera muyiggo gwa I mulala. want you to have information. Njagala obeere n'okumanya. I'm preparing for a day that I will stand here Olunaku lwe ndiyimirira wano to teach about the great thing nsomese called character. ku kintu ekiyitibwa embala.
Mbabuulire I'm telling you. kino mukiwulire naye temukigamba muntu mulala yenna, Hear this. temukinyumya. Don't tell it to anyone else. Katonda bw'oba omulina, If you have God, waliwo ebintu byateekeddwa okweragiramu gy'oli. there are some things that are automatically manifested in your life. Nga waagaanira okweragira mu bintu ebyo amaanyi ge gaba matono, If he era doesn't tutandika manifest, omubuusabuusa. Then we start doubting him. Mukitegedde? Katonda ndowooza kansooke nkiise eno mutegeere amaanyi gaakyo. Let me first talk about it this way. Bw'oba olina Katonda, If you have God, njagala Katonda oyo ajje yeeragire mu kuwa ssente. I want God to show himself in giving you money. Era Katonda gy'akoma okukuuma ssente And the n'otambula more emyaka mingi paka he mu kadde nga denies you tofunye, kitegeeza money, olina omuzimu. Then it means you're possessed with a demon. Because in Africa, anything confusing. Buli kintu kyonna ekitabulatabula is witchcraft. ekitakutegeera libeera ddogo. I remember when somebody got a blanket and covered it onto Omuntu. a car, a toy car, Yakwata kibulanketi n'akibika kamotoka kano ke bazannyisa, and waited for people to come and bypass, n'alinda abantu bayitewo, press the remote, n'anyiga remote, and the thing shakes, zitandika okwenyeenya. and it is down on Nga the kiri ground. awo kimotoka bakibiseeko Kati nga buli ayitawo Everyone yeekaana. bypasses get scared. Kati bali ne babeeranga batamuliko ne As if they- kiki What's the problem? awo waliwo emizimu awo. There are some demons there. Omufirika buli kintu kyatategeera guba ki? To an African, everything not Njagala understood is a Katonda demon. akunsumululire lwa kisa. I want God to deliver you by Ogenda grace. ogula emmotoka ya bukadde bina ogivuge. Buy a car of 100 million, drive Olina it. n'amaka gava kuno paka kuli. When you even have a big mansion. Omuntu eyakulaba mu myaka ebiri addemu okulaba ng'okyuse. A person who saw you 2 years ago to see you change. Nkulayirira mu linnya lya va musibe wano. Ajja kwogera agambe wagenda mu Speak nnyanja. and say that you went underwater for power. Teddy, njagala Katonda kulaakulanya emirimu. Ogaziwe nnyo, jjukira bakumanyi nti otobye n'ebintu nga They know tebitambula. you've struggled a lot in Njagala life. Katonda ono gwe tusaba I muve want- kali ka Yesu kamwaka ekicupuli aka kanyu k'enjaga. Njagala Katonda akuwe I ssente. want God to give you money. Ogaziwe okuva kuno paka To kuli. expand from one end to another. Kulayirira mu kaseera katono. In a very short time, Ne gw'ozaalibwa naye ajja agamba naye Teddy eyo Even- gy'osabira eyo. your siblings will start Bagenda mu doubting. nnyanja kasi tokiwulira They ng'omanya will say that you okikutteyo. went underwater. I'm telling you. Babuulira. Kola ebintu bye batalabangako. Do things they've never seen before. You'll see them. Ojja Bo balaba. buli kye batategeera liba ki? Dogo. Everything they don't understand is witchcraft. Juzi nalabye omukyala alina ente Recently, I saw a woman with a cow. yakazaala abasatu ndowooza tebaba balongo. Abasatu baba baana. Mbabuulire naye sibalimba. I'm not lying to you. Mbadde sirabangako nte I had never seen a cow ng'ezaala abaana basatu. giving birth to triplets. Mbabuulira mazima I'm telling you the truth. ku myaka gino At this mbadde age, I had sigirabangako. never seen it happening. Bw'oba wagirabako If wanika. you have ever seen it, raise up your hand. Sigirabangako. I had never seen it. Ekirala nagenda ne ŋŋamba oba nali nnyumiza baani And wa also, I was narrating ne something. mbagamba bannange I told them nina gye nakyaddeeyo there's somewhere I visited ng'ebitooke bibeerako amatooke ana. when the banana plants had 4 Kyetegeeza bunches on them. ekitooke kimu bwe kiti. One Oba plant, mukitegedde? Stem emu bweti. one stem Sigamba of a kikolo. branch, Kale omuti gumu ogw'ekitooke Just one- omugogo gumu plant of kati waggulu mu Then- kuteekako ebitooke in the shoot, nga kireeta amatooke ana. it sprouts to 4 bunches. Kireeta enkota nnya. It sprouts to 4 bunches. of Weebale nnyo. matoke. Kireete musumba Someone saying, no, Pastor, it can't be. enkota nnya eno ne 4 kasaidize bunches, one eno this side, one the eneka other, eno eno one the other neka eno. side. Mu Uganda sikirabanga. Not in Uganda. Mbadde mbagambye mu Uganda. Mbadde sinakyogerako I had ku not said Uganda. it. Nedda. Naye nakireeta But I brought it. be nakiwa okusimba tebaliiwo wano. The people I gave to plant it, Nakyo not around. nekigamba sinikira muli ebinnyo. And it also refused to grow. Naye gyekiri nakikwata ne vidiyo abamu I even nazibalagako. took a video and I showed some of you. Wanje nagibalaga nze nakiryako
I ever even taken its fruits. n'ekyalo kyewaffe kyonna ne kinkwata nange nkwata ekitooke ne kiteeka mu nsawo handi luggage I got kubanga kinsobera sack and I took it. nkubuulira mu Africa buli kintu kyotategeera ebyo bibadogera waliwo oyo kati wakyalira mulogo yali musamizi oyo yali musamizi kati olaba ekintu ekyo You see what I'm talking about? nsaba katonda abereko ebintu byakolera Let God bakuyita omulogo do for you certain things for them to call you with. ate nsaba katonda abikukolere And I pray let God do it to them. ono abadde apangisa wano One has Ye. been waiting here, yes. sente yazijjeewa okutugula She get the money to buy. ayagala all the okutuka mu houses. nyumba asenguke nga Once n'ezimusengula run away, tazirina when she doesn't even have money to relocate. naye okakasa yaguzeewo Are you sure it's Ye. not about? Yes. yaguzeewo katulinde omwezi Let's gugweko wait for the end of the month. bagenda okulaba landlord Wait to oli gwe see. bamanyi tazze And I know they know hasn't come. bagenda okulaba Only to see. mama gundi No, go. sente ezo nno nzeetaaga I need that money now. otasukka nkya Not beyond tomorrow. n'ayagala agambe tekisoboka naye nga Once it's tekisobose possible, yet it has ekivaamu happened. ng'agenda kukakanisa keewaabwe ng'agamba Then he goes to a church and bali says, abaawali balina mizimu people on that side have demons. oyo ye katonda nze gwe njagala mubeere naye That's the God I want you to have. I'm telling you Babuulira. because without that God how will they know that awatali you are Katonda oyo. having a real God Banaamanya batya nti olina katonda owa but ddala. anyway Naye we can't force a baby of 1 week to walk tesobola kaka mubebi wa wiiki emu kutambula. that's also very important Ekyo nakyo kikulu okimanya. we have to wait for the real time Tulina anyway, okulinda ekiseera ekituufu. because these things are not they have to be normal not Kubanga abnormal ebintu birina okwekola mu ngeri entuufu. in the right way Mu ngeri entuufu so we ey'obutonde. have to move step by step Tulina step ku step. from birth Okuva kuzaalibwa then sitting n'atuula. ndowooza addako kutuula awo asooka kwavula n'alyoka atuula bano bazaala ki bano mumbuulire ebituufu asooka kutuula Will first sit, n'alyoka ayavula then will crawl. bano bampabya n'alyoka ayimirira Then will be able to stand. then bw'amala okuyimirira After standing, n'adduka n'alyoka atambula Will Olaba, run, step then by walk. naye mukitegedde bali understood. titosobola kufosinga mwana atannatuuka kintu ekyo kukikola ojja You kumumenya can't omugongo. force a child who hasn't reached a level of doing it. n'omutuuza era nosigala ng'omutuuzizza nedda be a good mother okay, Beera good mama parent omulungi. so sometimes we have to admit Oluusi tulina okukkiriza that everything has a process ti buli kimu kirina enkola yaakyo. process by process because it Kirina is okuyita naive mu okay process by process kirina okuyita mu process. but Mitendera. we have to wait Naye tulina obba but abagumiikiriza. everything has to come in its time Naye buli kimu kirina kujjira mu anyway kiseera the kyakyo. right time Ekiseera the ekituufu. right time Ekiseera ekituufu. you have been working for years but things have not been working out Okoledde emyaka mingi naye ebintu tebikutambulira so my bulungi. prayer Essaala we yange. want to see the God we are praying Twagala okulaba Katonda gwe to come and tusaba. be manifested in your business. Ajja alabisibwe mu bizinesi Yes, yo. so that we shall see. Tulabe. The one who has been 1,000 years, I don't know whether that word is in English, to become a millionaire. Abadde akwata olukumi okwata bukadde. Okay, millionaire. Obukadde. Billions. Obuwumbi. Trillions. Trillion. Sente bwe ziri wano. Money is here. Ge magezi agasomesebwa ng'oyize okusaba. That's the knowledge I teach you when you come for prayers. Kati bino ebikwatagana simanyi nze ndiko ekizibu ndiko Now, ebisiraani. concerning misfortunes, problems, Ebikolwa bye tukola biri bye bigobawo ebisiraani ne the bigenda. acts we do chase away the misfortunes and they go. I didn't tell you the topic of today. Sabagambe na mutwe gwa leero. But allow me tell you. Naye munzikirize. I want to talk about the power of faith. I remember the date which I don't know. I talked about the word believe. Lunaku lumu nayogerako ku kigambo ekitibwa okukkiriza. Okay, we don't have a different word, you know. Tetulinayo ekigambo kirala mu Faith and okukkiriza believe. n'okukkiriza. After all, even English itself repeats words. Okay, so there is no problem with that. Faith and faith. Now, faith and belief. They are two different words, but Bigambo bibiri mwe naye mulina okwawula ebigambo ebyo. you have to distinguish them. Ate kino ekintu kikulu nze simanyi na bwe nyinza And kisomesa. this is very important. But because to I'm you. the one who here by God's grace, Kubanga ndi wano olw'ekisa kya Katonda, let me talk about it. kantyogereko. We are talking about faith, Twogera not belief. ku kukkiriza. Believe. Believe. Bw'oba ng'okkiriza ekintu, That's why they say believers, believers. abakkiriza. Believe is an act done by somebody who has no option.
okubeera ng'okkiriza kikolwa ekikolebwa omuntu atalina kirala kyasobola kukola. It is just an escaping hole. Kibeera nga kkubo erikutolosa obuzibu obeera olimu. Perhaps you may overcome. Oba oli awo oyinza okuwangulirayo. And believe Naye kubeera ng'okkiriza is done by a person who has doubt. kikolebwa omuntu alinamu okubuusabuusa. You can't believe unless you doubt. Tosobola kubeera ng'olina kyokkirizza okuggyako So when you hear people ng'okibuusabuusa. saying, I'm a believer, that's a saying that he is not sure. Omuntu agamba nti nze ndi mukkiriza kiraga nti si mukakafu kimala. I think it is not the first time I'm teaching this. It is very important to Si gwe know. mulundi ogusoose okubasomesa kino. Yes. Do you believe in heaven and hell? Okkiriza mu ggulu ne Yes. geyeena I do ye. believe in heaven and hell. Why? Ogikiriza mu lwaki? Because I'm not sure whether it is there. I have Kikiriza never been mu- there. si kakasa oba gyekiri sibeerangayo. Do you believe in Jesus? Yes. Okkiriza mu Yesu mukkiriza. Why? Because I'm not sure whether he existed or Kubanga not. si kakasa oba yaliwo oba teyaliwo. Do you believe in your mother? Okkiriza maama wo? Do you believe in your mother? Okkiriza maama wo? I want to answer. Njagala munziremu. No? Oh, yes. Why? Nedda lwaki? Because Kubanga njagala kumanya oba otegedde. I want to know whether you've understood. Okkiriza mu maama wo? You Nedda. kiri- Lwaki? You believe kubanga nkimanyi nti nno maama. Kubanga okimanyi because maama. you're sure she's your mother. You don't need to believe. Ekintu ky'otegeera ng'okimanyi Something tosobola you're ate sure of, you can't believe it. kukikkirizaamu. You can't believe in it. You can't believe it. Tokisobola kikkiririzaamu. That's why I told them Yensonga ki nabagamba. that it is the reason why there is the word lie in the Yes. word believe. Yensonga ki waliwo n'ekigambo okulimba lie mu kigambo believe. I think you understood. Ndoza mukitegedde. So you only believe things that you are not very sure of. Okkiririza mu bintu byokka by'otakakasa Believe in bulungi. incarnation. Somebody tells you, don't worry. Kagamba teweerabikira tofaayo. Even if you are suffering today, Naye oba bonaabona olwaleero you are going to come back again after death. ojja You'll kukomawo come back ng'omaze like an okufa. Indian. okomewo ng'omuyindi. And then you say, ku nsi. yeah, I believe in that. Nkikirizaamu ekyo. You are right to believe in that because you Oli are not mutuufu sure. kubanga tolina bukakafu ku kyo. I can't believe that I'm a Ugandan. Sobola kukkiriza nti ndi Why? munnayuganda. Because I'm sure I'm Kubanga a nina Ugandan. obukakafu nti ndi munnayuganda. So that's done by people who are not very sure of Ekyo what they kikolebwa omuntu akakasa doubt. kyali. So obeerawo naye nga tolina optioning ekyo kyolina okukola ki? Nosanga abantu n'ogamba bameka abakkiriza nga mulindiga How nakibuzaako mu many kanisa emu people gye nali ngenza believe okuweerezaamu. that they are sheep? Bameka abakkiriza nga How many mulindiga people believe that they are sheep? ekkanisa yonna okuva kuno paka The kuno. whole church. Yeah! bwe namaliza ne mbagamba era Others- mulindiga I told ate ne them, banyiiga. you are sheep, and they were offended. Ngamba mwagala ki? Then I asked them, what do you want? Bameka abakkiriza mulindiga. How many- Hey, Yeah. tulindiga. We are sheep. Era mulindiga. And you're sheep. Kati nkole ntya? Now what should I do? Era gwe nenkusanga ng'omuntu akubuuza ye If I find- nze ndi ndiga ya musumba ssennyonjo. You claim to be a sheep of Tujja Pastor teekawo Nyonjo. ba asha nti oyo we mumulabirako mumukwate. We shall tell ushers to arrest you. Sisobola kulembera ndiga. I cannot lead sheep. Ate banaye twogera ng'abasaaga And I'm ebyo bye speaking from binafuya jogging. abaddugavu ne mubeera bassekkibote kubanga tuteekebwako ebintu bye tutakola ki? That's what we can. That's the blacks because they impose things that don't benefit us. Tokkirizanga kintu ky'otali. Don't believe something that you're not. Don't accept anything that you are not. Weebale nnyo. Don't you can believe it. Also, chikiza neto chi. That's just Luganda language, you know. No Tochiyingiza, problem. tochisembeza. No problem. Don't worry. But after all, you have understood. Mukitegete. So now we are talking about faith. Twogera kukkiriza. Faith is done by people who are mature. Kukolebwa okkiriza kukolebwa abantu abakuze. And faith Era is not okukkiriza something inside the person. si kyekintu ekibeera munda mu muntu. It is something that covers everything of a Kyekintu person. ekibika buli kimu ekikwata ku muntu oyo. Faith is not an instant thing. Okukkiriza si kyekintu ekiggwawo obugwe. Faith Okukkiriza is not an instant thing. si kyekintu ekigwa obugwe. It's a gradual process. Kizimbibwa mpola mpola kumala ekiseera. Okay? Faith. Okukkiriza. Faith is not a religious act. Okukkiriza si kikolwa kya ddiini. In fact, I forgot to tell you that faith is not an act. Neerabidde no bagamba okukkiriza si kikolwa.
It is not an act. si kikolwa, It is a state of life. mbeera ya bulamu. Just a state of life. You transfer from some other thing and be somebody else. Ova mu kintu ekimu n'ofuuka omuntu omulala. It's not a religious act. Si kikolwa kya ddiini, It is a natural act. kikolwa kya butonde. Though I told you it is not just an act, but it's a state of life. Mbeera ya butonde. When faith comes, Okukkiriza bwe kujja, it eats you in and out. kukulya wenna munda ne wabweru. Faith is Okukkiriza. powerful. Kwa maanyi ddala, Powerful. kwa maanyi nnyo. It is that which determines you to be what you are. Kye kisalawo kikyoli. Faith is not instant, it takes a long time. Okukkiriza tekugwa bugwe, kutwala ekiseera. And it builds permanent things. Era kuzimba ebintu ebibeerera. Faith gives people power Okukkiriza kuwa abantu amaanyi to be different from others. okubeera ab'enjawulo ku balala. Faith creates light Okukkiriza kutonda ekitangaala. and it ignites knowledge. Era kukoleeza okumanya. It brings strength of the mind. Kuleeta amaanyi mu bwongo bwo ne When you mu have manya. faith, Bw'oba ng'olina you begin okukkiriza, to see otandika the okulaba things which were hidden from you. ebyali byakwekebwa. Faith is a third eye Okukkiriza liiso that lya gives you kusatu. capacity Erikuwa to obusobozi see that which other people can't see. okulaba ekyo abala kye batasobola kulaba. Faith is a tool Okukkiriza kikozesebwa that can break the hardest rock, ekisobola okumementula olwazi olusinga okubeera not olugumu. instantly but gradually. Si mu kaseera katono naye okumala Faith does ekiseera. things which are irreversible. Okukkiriza kukola ebintu by'otasobola When you kukyusa. have faith, there is no external power that can intrude in to change your stand. Bw'obeera n'okukkiriza tewali maanyi gasobola kukyusa bulamu bwo bakukola ku bulabe. Omuntu alina faith A person with okukkiriza aba akyuse yenna. has changed Now many completely. people confuse faith and belief. You come and say, Babuzaabuza faith and belief. I believe in 2 years Nzikiriza nti mu I'm going to myezi be a millionaire. ebiri ngenda beera billionaire. I asked you one day here. Nabuuza lumu wano, I don't know whether I'm so speedy, but I'm just happy because I'm teaching you the best thing. basomesa ebintu bye mulina okumanya. Okay? I told you one day Lumu nabagamba, that how many of you are billionaires? here? bameka ku mmwe nga muli ba billionaire. Anyway, I'm happy to ask you this. Ndi musanyufu okubuuza ekibuuzo This is kino. our church, right? Eno kanisa yaffe. How many of us are billionaires here? Bameka ku ffe nga tuli ba billionaire Banayi ng'oli munzikirize mu buwumbi bwa mbasomese. ssente. Kubanga tugenda kusaba. Kubanga Bear with me, okay? Munzikirize tugabane ebintu bino kubanga kya muwendo. allow me share this with you. Njagala tukikole ffenna. Let's do it all of us. Afande, tukikole ffenna. So oluusi njogera nga alina amalala naye enjogera yange njagala tutambulire wamu ate I want oveewo ng'oli us wanjawulo. to move together and you live different. Njagala mumbuulire Tell me, bameka ku mmwe how many of you, kankozese Luganda gwe mu Luzungu kabuuke kankozese bameka ku mmwe ng'okkiriza nti oli billionaire billionaire omu babiri anti oleesa ebizibu yensonga lwaki mbadde myutinga musajja mukulu musajja mukulu pozisiye yatwala omwana ku gundi nedda yomugaanyi kale katogere now, gwe gyoyagala tugwe, okay? Oba belief whether believe oba or, faith. or faith. Kati gwe yogera mu kyoyagala. Okay. Naye nze kankozese kino. Bameka kumwe olwaleero How many of you, ng'oli billionaire nga kituufu nga si byakwogerako you naye are nga kituufu. a billionaire for real? Tukiyita net worth. Nga obuzito bwo bwonna bwe bakubalaabala. Tukubala ebintu byo byonna byonna Counting all the assets you have n'enkalu. and even the liquid cash you Nobeera have. ng'oli mu miliyoni 10 plus. You're worth a billion shillings and above. Miliyoni 10 How plus. many of you are worth Bameka ng'oli billionaire. a billion plus? Okay, tewali None. si musango It's not bannange. a crime. Ensi bw'etyo bw'eri. That's how the world is. Naye ndowooza kituzaayo ku kyawandiikibwa kye tusoma nti I think that mulaba bwe tuli obubi you see how ate Yerusaalemi. Mulaba bwe tuli you obubi see how we are wamma. in reproach. Teekawo linnya lyo bwali obubi.
n'ensawo ze zonna zirimu ebiki. You are in ruins and all your pockets are full of Bannange holes. tuzuukuke I'll rise. tuzimbe ensawo, tutunge ensawo zaffe, Let's build tutunge obulamu bwaffe, our lives tuleme okubeera so that we don't be ekivume nate, a tuleme reproach okubeera abaavu nate. again, not to be poor Kubanga again. mazima It's the truth. amazima gali nti The truth is that toli bilioneya. you are not a billionaire. Tukitegedde. You know that. Kati leero ennaku z'omwezi 11, Today is leero 11th 11 omwezi ogw'omusanvu 2023, of July 2023. naye tulina Katonda omuyinza w'ebintu. We have a God who can do everything. Maiko bwe ndiba nkufunye ng'oli weka bano nga tebaliiwo, nja kubuulira enjiri egamba nti Katonda talina kyasobola kukola. Teach you that God cannot do anything. Temumpakanya, nja gibuulira ono. Please don't disagree with me. Naye gwe kankugambe nti Katonda muyinza wa Let bintu. me tell you that God can do. Gwe gwe gye nkoma okukuyigiriza ne malansirwala banayi munsonyiwe. Forgive me on this. Nazaalibwa mu famire embi, I was born in a poor family. be nazaalibwa nabo abasinga ne bankyawa okujjako oli. Most of my siblings deserted me apart from him Noono mukwano gwa Hope. and a friend to N'abalala. Hope and others. Kati tulina bye twategeeranga amazima ago. There are some truths that we discovered. Tetwagala gakweka, twagala buli muntu akole We ki don't want to hide that truth from anyone. agamanye. We want Naye- everyone to know. Bw'obitegerako ebitundutundu What? biruma. You understand just partially, it hurts. Katonda alina kyasobola okujjako nga naawe osobodde. God Kale ekyo tukiveeko. only can if you can. Oyo muyinza w'ebintu byonna. God who is able to do everything, Yatonda eggulu ne ki? who created the heavens and the earth, Yatonda eggulu created the heavens n'ensi. and earth, Aisaidi eggulu. created heaven, Eggulu. heaven, the sky, What did you say? the sky. Omuyinza w'ebintu byonna. God who can do everything. N'omutamiivu kamuveeko. Omuyinza w'ebintu byonna. God who can do everything. Aha. Kati bameka abakkiriza How many believe oba or have faith abakkiriza or have faith nti olunaku olw'enkya, that tomorrow, ennaku z'omwezi 10 n'ezi 12, enkya, tomorrow, nti ogenda kubeera bilioneya. That- Okikkiriza eri oyo Katonda omuyinza You w'ebintu have byonna. faith that Bameka tomorrow ng'okikkiriza you'll be a nti enkya nga 12 ojja kubeera you have faith bilioneya. tomorrow you'll be a Omukono billionaire. waggulu. Raise up your Omwo. hand. Mwe temulina kukkiriza. You don't Temulina have faith? kukkiriza mmwe. Mbulira ki enjiri wano temulina Why am I kukkiriza. preaching here? You don't have Enkya faith. nga 12 ojja kubeera. Tomorrow, Era awo n'enjiri nsobola ogibuulira. Nenzya nekola bwe nti. can come and preach Hey! and touch and Awo Mukama najja. then God N'abasanga nga basala And ennyanja. crossing the Naye enjala bwe river. yabaluma n'abagamba You and nti told them, mukwate obugubi ne balya they ennyama. can eat. Gwe Katonda agenda kuwa God prado enkya. Is going to give it to you tomorrow. Enkya nga 12 Tomorrow on 12. Range Rover njiraba I see the Range enkya. Rover tomorrow. Okumanya abantu baawunga n'enkulangirako n'embaga enkya nga 12. I will declare a wedding upon you the next day. Yongera okufuuwa, ani afuuye? Yongera. Continue. Kikulu nnyo ekyo. Very important. I'm telling you. Mbabuulira. Naye olw'okubanga twakulira mu mbeera eyo But because osigala you ogamba grew it's okay. up in that life, But it you is think not it's okay. Leero 11 sisobola kukola mbaga nkya. In fact eyo embaga ngikolimira. Mbaga kiki enkola olunaku olw'enkya nga ngitegekeddewa. Keeki nga bagifumbye batya ngende ngigule mu I supermarket. buy a cake in from a Ye nga supermarket. bankwaniddewa. Where are they proposed to me from? I'm telling you the truth. Babuulira mazima. And you tell me that tomorrow you are going to be a billionaire. Olunaku olw'enkya ogenda kuba Nga billionaire. ne bwe nkugamba nti leero leeta emitwalo 5 banaye tuli mu kumalayo ekituuti nga tozina kati kitegeeza nkusindika ku bubbi oba okukola ekintu I'm sending ekitakwatagana. you to It steal can't or be do honestly. something wrong. Si kituufu. Let me tell you, it is like a joke, but
kiringa ekyokusaaga naye tubeere b'amazima katonda omuyinza w'ebintu byonna. Today is 11th of July. olwaleero 11 omwezi And ogw'omusanvu then we said that next year in January, ti mu mwaka ogujja mu January, mwaka ogujja mu January, next year in January, mbugwe ogenda kubeera billionaire that you will be a billionaire ng'oliisa n'amawanga when you even next feeding year mu nations. January. Mwaka ogujja mu January. Bw'oba ng'okikkiriza, If nze you akusumba have faith in sikikkiriza. that, for me I don't have faith in it. Naye bwe kiba But kikunyiizizza, if you're offended with that, era nakulaza omulyango. I showed you where that door is. Okitegedde? Have you got it? Kubanga njagala omanye nti I want you to faith, know that faith okukkiriza is for mature people in the mind. kw'abantu abakusse mu People ndowooza who know that if the Abamanyi- gestation period of a cow, nti ebbanga lye gitwala entokula girina kuba myaka it has mu to ebiri. be years for a cow to grow. N'akaseera kali ng'efunye olubuto Even the period when it's pregnant, girina kuba myezi emeka? how many months? 9 Myezi months. mwenda. Saagala kaana I kanteya don't want a cow for my kufulumira ku cow. myezi 7. to be born at ekyo 7 ekyamagero months. nkigoba ewange. I chase that miracle away from my place. Ekyoli ente y'oli ayagala ebyo yeba efulumya omwana akayana ku myezi One 6, wants naye that eyange habit. njagala kafulumire ku But I want 9. my cow to give birth at 9 Bwe kiba months. kikusinduukiriza emmeeme, If you're irritated by that, it's okay with you but not with me. it's okay. But Sisobola kujja wano na mafuta agasobola okuzaaza omwana ku myezi 7. I can't come with anointing to make you give birth at 7 months. No. Ku myezi 5, which kind At of 5 anointing months, is that? mafuta kika kyago. But faith Naye okukkiriza is that one which makes you to take off the panty. kyekikuleetera okweggyako by'oyambadde, Okyogedde bubi. Okweyambula empale. okweyambula empale. N'ogamba I leero just said that today. Mukama mbeera. God help me. Mukama mbeera. Lord help me. N'olumba. And you attack. N'olumba. And you attack. Era olumba mulinga ogamba And you olubuto ŋŋenda I ddufuna. have to conceive today. Weekyanga naye nga mulyoga nja ddufuna. You play around but you say Lugenda kuba lwa myezi emeka? it will be for Banfuuye. Mukama akuwa omukisa. Olubuto lwa myezi emeka? for Kirina kuba 9. They strictly have Za to be amafuta 9. ge nnina ga kukuzaaza lubuto nothing I have lwa is to make myezi you give 9. birth I will at 9 even one months. time tell you, lumu nja bagamba, sisabira na mweno kanisa njigobamu ba Mother Mary. I just heard that Mother Mary is from this Odebuze engulubu oti ng'olina olubuto Just wake ekyo up when you're nkikolimira pregnant. n'akayesu ako nkakolimira kagende. And I Ozaala just- otya omwana nga taliiko kitaawe? How can you give birth when Ate you're si the pregnant? confusion. Akabuto okafune, Yeah, I could see. akakuwadde tomulabye, You've not even seen what's the Daimoni. Is a demon? ate ng'olina n'omuntu omulala I gw'oyagala. just- Eyo confusion your wano fiancé already. ngikolimira. I Ka cast that Mother Mary confusion. ne ka Jesus ako That Mother Mary n'akazimu and ka Jesus. godi ako And that God demon. akepiiki ekiro n'omwana muwala wa mukaabandi. So mukitegedde. So where there is faith, Awali where okukkiriza, there is faith, awali okukkiriza, it is maturity. wabeerawo obukulu obw'okumanya. Maturity. Obukulu. You stay and wait for the right. Obeerawo n'olidira ekiseera Go ekituufu. do business and wait, but Genda. with knowledge and Kola faith. bizinesi ng'olina okumanya Oli bw'ajja n'okukkiriza. n'akuloga gwe muleke ayogere ebigambo. If someone bewitches you, speaks Naye nga against you, gw'oyogera ekigambo let kimu. him, but do one thing. Nti Katonda gwe mmanyi ali mu nze Say that God I know in me ajja kunsobozesa omulimu guno okukula. will enable this business to Kiteeke mu flourish. ki? Mu mutima gwo Have gw'okole. it in mind. Ebiba bikusobyeko Whatever goes ogambe wrong, naye Mukama you abimanyi. say, Lord, after all, knows. Kubanga lwaki gwe okoze ky'olina okukola. Because you played your part. Bakuleetedde, waliwo abamu ng'osanga ku mulyango baleseewo pupu. Yes, They babikola. brought human feces Ne bakuleetera pupu. Kyokka at omuntu your entrance. oluusi akola na mirimu mirala Sometimes even doing a different Kuleetedde business, eddagala. but has brought charms to your door. n'otya mu mutima And you tremble. n'ogamba ŋŋenda kukola ntya. You wonder what you're going to do. Nkwegayiridde totya. I ask you, please don't Gwe buli fear. kizibu ky'osanga Where every problem you manya nti find, waliwo akusobozesezza okutuuka w'oli, n'olwekyo there's ojja somebody kumalako gw'osigale on your ng'okola side, ki. you succeed. Mukitegeera kye ŋŋamba. Keep That's the pushing living on. faith.
kwe kukkiriza okulamu. Ekikuyitirirako ng'ojja olaba bye tusaba bino nga twogera. You see We what are we pray, awakening confession? the power of the Spirit of God. Tugolokosa amaanyi g'omwoyo wa The Katonda. Spirit of God who is in us Omwoyo wa Katonda ali mu ffe and who dwells across the world. era afugira mu nsi muno. Now it is the calling of God that calls us here. Era kuyitibwa kwa Katonda okutuyita okujja Then wano. when we are together, that power Tubeera awamu amaanyi ago makes you to be different from other people. gakufuula wanjawulo ku balala. Even when you are in the market, you are at the Nobanga. school, you are in the taxi, Oli mu katale ku ssomero mu takisi and evil is coming to destroy those people where you are. nga waliwo obulawo obujja okuzikiriza abantu b'oli nabo. The power that we pray in here Amaanyi ge tusabiramu wano will protect you because that's beyond your capacity. gajja kukuma God kubanga will kisukuluma protect you. obusobozi bwa Katonda ajja kukukuuma. Mukitegedde? Oli wano omuntu omulala planinga kujja You're here. kumenya nyumba yo. Someone is planning to break into your house. Tolina ky'omanyi. Ekitegeeza ekyo kisusse ku magezi go. That's beyond your capacity. Then. Mukitegedde? Ekyo kye kituleeta ne tusaba ate ne tukabira Katonda okunyweza ebyo eby'omwoyo That's eri why bye we come tutasobola and pray kwata. to strengthen our spiritual muscles. Naye bino ebyawano tukozese okukkiriza faith. But physical things, let's use faith. Beera n'omutima munda muli Have your heart inside you. ogugamba nti ebyo bye njagala biri wala naye kantambule bwe nti nja Find kukola what I ki. want is far, but let me take Nja step by kutuuka. step. I'll reach. Bw'oba ovuga emmotoka When you're driving, tosobola kuddira lugendo lw'olina kutambulira ssaawa 2 noyagala oluvugire eddakiika 10 You can't kitegeeza take ogenda kukola a accident. journey of 2 hours in just Mukitegedde? 20 minutes. Ate bw'oba ng'odduka twaliko ku masomero nga wabeerawo race. Well, once in schools, we used to have races. Bagamba meters ezimu zaalinga 100 endala zaalinga oba zitya 200. 200, yes. Naye era wabeerawo time But phrase. you see the time phrase. Bwe wabeeranga When ng'odduka you're running, weepimira omubiri obutayabika. you gauge Era yourself. abaana abamu baamalangako ne bagwa eri nawulirako mbu waliwo n'omwana eyafa oba There's bituufu even simanyi. one who died. Nawulira kiwulire I saakiraba. just heard it. Yadduka nnyo n'asuka ku maanyi g'omubiri Ran beyond the capacity n'akolapusinga of the n'afa. body, collapsed and died. Kubanga ayagala okukola ekintu mu budde ekisusse. Wants to do something that's beyond his Mbasaba baana ba ability. Katonda. I ask you, children of God, Ebintu bino mu bulamu bw'ensi nga mubikola mwekwase Mukama oyo ali mu mmwe. Naye beera n'okukkiriza faith have that faith in you. nti newankubadde biringa ebizibu naye Much as ojja it's kuwangula. hard, you Ojja succeed. kuwangula. You succeed. Njagala ekigambo ekyo kibavugire mu mitwe. I want that Olaba, word to ring in your this head. week, Era week eno yennyini. we are doing spiritual kind of setting Tukola ebikolwa by'omwoyo. to organize your spiritual life because spiritual life determines so much what will happen in the physical. Okutereeza ensi But- ey'omwoyo kubanga esalawo ku mubiri. But after that spiritual one, Naye oluvannyuma lw'okukwata ku you have to by'omwoyo, stand and then exercise your ability because you have been set and trained. okuyimirira olaga obusobozi okubanga nkutendese bulungi. You have enough weapons to fight. Olina ebyokulwanyisa ebimala You have okulwana. enough powers to do everything. Olina amaanyi agamala okukola buli kimu. Mbasaba temutya. I ask you, don't fear. Abekubo tukyagenda. Katonda njagala tumulabe I want us to see God. nga mulabira mu ngeri gy'owangulamu abalogo abo When- abakukola ebikyamu. I see me now you overcome the sorcerers who do harm to you. Oli bwakuloga When someone bewitches you ettalo, to yes, osobola okufunamu engeri yaka damage naye gye you get bigwera some damages on the leg. nga ye yayabisa okugulu. In the end, you Okiraba? have a Kubanga backfire. lwaki spiritually you are Because strong. mu nsi ey'omwoyo oli w'amaanyi. Oli bw'ajja n'akusindikira amalo g'ekiro. Someone sends witchcraft to you in the night. Yes, biyinza okujja ne bibeera ng'ekikulumbye They come as if it has n'ozuukuka attacked bw'oti. you, you wake up, Naye bw'omala okuzuukuka but afterwards, oli eyakikoze gy'ali batabuka na musamize one who did it will have ne around beekuba. a fight with the Omu sorcerer. natta munne paka ku poliisi One bamusibye mayisa. kills the other. Olaba kitegeeza oliko protection It means oliko obukuumi. esobola okukuba buli kasaaleko n'omulabe kakola ki kasindika ago maanyi That can strike gakukkiriza down mu every kusaba arrow of the enemy. nti eby'omwoyo n'eby'omubiri byonna obeera ki. Spiritually and physically, you'll be strong. Tukyagenda Together. banaye mubeere n'amaanyi mu mitima Have gyammwe. that power in your heart. abatalina sente Those who don't have topakuka money, kugaggawala nkya. don't rush to get rich tomorrow. When we talk about tomorrow, I'm talking about quickly. Emangu. Mukitegedde because tomorrow can even be a decade after. Because olunaku olw'enkya tegeeza n'emyaka 10 Naye okuva tugamba olwaleero. amangu. But we mean very fast. Ojja kumaliza ng'olinga abavubuka b'ennaku zino mwattu tebatereera You'll be like the youths of this generation. buli ekimutawaanyaamu
every struggle, every ne challenge, bw'afuna will omulimu quit. Even when he gets a job, katono bwe kati something small, ngabbawo byabbye ng'adduka robs what he has robbed and goes. bw'afuna obufumbo awo afunyeyo When he omukyalo oba gets married, omwami gets a husband or wife, bimutawanyamu nnaku bbiri will have challenges for 2 days, akwata ndaweya z'omwami get the underwears of the husband, n'amakanzu n'omubuuza guna gy'olaga ogenda byambala and kiki the cancels. mbu njagala kumulagako And I want to show him. kitegeeza byokola tobitegeera It means you don't know what you're doing. obba ndaweya zange ogenda zambala gwe tolina bubwo buno my obusala wano underwears. bwe buti twala obubwo noba n'obubwo ebyo zange zireke Go with yours, leave my underwears. kyokka oba ogenze gy'olaze When you go, ate mu you're bbanga gone. tono bikkubye ate oyagala kola ki In a short time, you have problems. you have bw'oba come onoba back. kwatamu ebibyo When you're living, live with ate only okunoba what's yours. musango naye ensi ya bizibu bwetyo bweri sisobola kusalira musango ng'onobye naye nga saagala onobe okitegedde I don't want you to leave your naye marriage. mu kifo ky'okufiirayo mwekube instead of obutayimbwa ku mitwe Dying in marriage, wakiri omuviiramu olunaku you'd rather leave him for at least a day. era nzize ekyogera lunyewa And I've been talking about it all along. n'amazima mbuuliza neiba nti musajja gwe You man, ekikunobya awaka n'okenda n'obulega bw'omukazi why did you kiki leave your marriage with the brothers of your wife, really? ogambye ekikazi gwekukooye nze I'm tired of nkuvuddeko n'ebyana byo With the children. ogenze n'obuleega You're going with the ogenda bride. kulega bya wansi oba olina gw'obutwalira Are you Wanji? taking them for anyone? ogenda kulega ki What are you going to use them for? that's what we call you are just obscene obeera just mwononefu Yeah, you're obscene. oba oyagala kuloga bantu You want to bewitch people. mukyankalanye naye gwe bale bwe bigaana You tambula had a kale fight, biki you live on Tambula your bibyo. own. Leave and go. tambula bibyo bireke Leave the rest behind. boosi akunyiizizza The boss has annoyed you. omulimu oguvuddeko Now you're quitting the job. tomusinisa binnyo Don't abuse him. ye ebyo Yes. ebintu mubikola naye nze nja kubyogerako paka I'll keep talking about this. mbu kubanga kati bakuwadde visa mbu ogenda Because dubai now you have a visa going to Dubai. kati ono omukazi ono nanyini ka restaurant Now kwabadde the weerezamu owner of the emmere restaurant you've been naye serving, ng'akunyigiriza kati ogambye kamulumbe you say, let me attack her. kikazi gwe mu mabina You woman with your bums. ojja kutuuka ku kisaawe You reach the airport nga waliwo ensobi bakuzze when there is a mistake and they will refuse you kati to go. onootandikirawo Now where will you start from? olaba kye mbagamba You see what I'm telling you? toyonoona gy'ova Don't leave a bad abantu legacy. abalina faith ebeera maturity People who have faith, buba bukulu. ovudde wa musumba gundi ozze wano You've left some pastor's church, you've come oze here. gye ndi oyagala kuvuma musumba You've gy'ovudde come to me, you want to abuse the pastor you come kaate from. bw'onootuuka olumu nga muleese wano How about when I host ng'ate him agenda here kubuulira ogenda and he's kola going to preach? What are you going to do? ate olina ebintu byeyitiriza munange kisoboka It's very possible. ogenda okulaba kituufu alina bye yakukola True, he did certain wrong things to you, ebintu ebimu osirika but some things you keep quiet n'obireka and you let them go. ate ojja kwesanga n'abantu abamu abakola entalo tewabeera nnyo kintu kya ddala You find that those who even kyova olaba have thoughts, nabagambako olunaku there's lumu no great reason. nti ojja kuloota omuntu muka kitaawo One time you dream of your mu stepmother kirooto in a dream ng'akusikamu amannyo olimuli when ng'aliteeka mu she's pulling kyoto out your teeth, throwing them in emulimu the fire. ng'aliteeka mu One kyoto by one throwing in the fire. kati onyiige ku makya Now you'll be muka sad in the kitange morning. Master namulabi brother? ono ye mulabi wange Is my enemy yanzemulimu will ng'alisula remove my mu teeth kyoto and throw them in the fire. abamu ogenda omulumbe Some of you can't attack her direct. olina kyolabye There's something you've seen. abantu abalina okukkiriza People who have faith, mwattu embeera zaabwe zibeera za njawulo their ways of life are different. weebala akubya engalo ezo embeera zaabwe zibeera za njawulo Their zitya characters are different. nti ne bw'olaba omuntu ng'akulumizza Even when you see somebody has hurt you, ofuba kweteekako olukomera aleme kulumya demo you just Naye- judge yourself not to hurt you again, weerekerayo but you leave some space mukitegedde between you ekintu and him ekyo or her. weerekerayo kubanga tomanya You leave some space. nze ndowooza y'embeera gye twetaaga I okutambuliramu think that's the way of life we should adopt. tubeerenga begendereza mu bintu To be very careful. bannange faith naze kubasomesa ku faith I came to teach you about okukiriza. kintu kiba kya biseera biwanvu si kya Is something Agwirawo. for a long period of time. mbasaba mu bulamu bwammwe In your lives, I urge you, buli lwe tubeera oba olize mu kanisa n'obeerako ekikujjidde n'obeerako okulungamizibwa n'obeerako if ekikutteko something has touched you, perhaps you come to church, yongera kukuza ndowoozayo n'okumanya katonda oyo ali mu ggwe mukuze grooming up the faith and the God in you to grow. ojja kulaba ebiseera gye bikoma okutambula ng'obulamu bugenda
bukyuka Over time, your nze life njagala will change. kusumba bakabi I abagagga want to pastor rich people. simanyi lwaki ekyo temukisanyukidde I don't know why nnyo you're not njagala talking about kusumba that. bakabi I abagagga want to abalina pastor sente only rich people with money. mukama kwegamba abantu ab'enjawulo Different people. ng'oli ne bwakulira n'agamba banange gundi yakyuka Somebody comes close to you, will admit abantu to change. abeewuunyisa People who are amazing. nina wano olunaku There is a day here. mukwano gwange wano yayogera waali wano My friend once yabagamba told you. gundi ani liriya n'agamba Lian said, musumba okamanya akaffe kali Pastor, do you know akakombooti our Kakomboti? waliwo yali emabega Someone n'agamba has Brian said, bakayita kakyako ako ya lirian ebbanga lyazze wano that time Lillian has come here. okuggyako nga ndi muntu saagala kyogera atategerekeka Unless I'm a person who is sisobola inhuman, kugamba bugambi I can't tell you. genda ogalawo bizinesi oyo God, setaani close that business is satanic. come on bwe mmaliriza Then afterwards, nali ntaddewo factory bwe naateekawo wano factory nga When erimu emirimu I egy'ebbeeyi make up factories with awo the nja expensive kubakyusa jobs. mbagambe ekyo kireke I'll tell you to leave your job. jangu okole kino Come and do this job. weebala kubya engalo ezo wadde ng'otya kyova olaba tutaddewo amasomero That's why you have set up schools n'emirimu emirala and many other job opportunities. abaana bammwe mwe bali mu kukola kati bangi Where kumu abazadde muli wano abaana your bammwe children bakola mu are mirimu gy'obuweereza buno Many of your parents, your children are working. mwemanyi in bangi ministry weemuli jobs. Many of you naye are bana here. njaga kutegekayoko olunaku lw'okunsiima nga sinafa I'll arrange a mulaba day mutya of appreciating me before my death. nina abantu benkoledde ebintu Yeah, people have really va ku done bino ebyokusaba Great things for ebya ddala living n'abantu aside beekoledde prayers. ebintu. The people have worked for. nja kutegekayo I'll arrange olunaku a day. birthday yange yadde When- yakyuka ennaku zino My birthday changed, by the way. Hey, first birthday tekyuka kale ekyo katukiveeko Okay, let's leave that. faith Okukkiriza. tubeerina okukkiriza kukyusa obulamu bwaffe Let's have faith to change our lives. era njagala okubasaba And I want to ask mutandike you, okukola kye bayita standards start making standards. katonda waffe tumulabira mu bintu byakola ki We see byatukolera God through what He does for us. ekyo tekikuva wano Let you never forget that. naye pointi egamba nti naye ate ekyewunyisa But amazingly, talina kyasobola kukola there is nothing God can do. olaba seriyo ebigambo ebyo tumulabira ku bintu We see Him through byatukolera what He does for us, naye ate talina kyasobola kukola but there's nothing He can do. ekyokusatu Thirdly, yatuwa obuyinza gave us authority. buli kye twagala tumulagire Whatever we want, let's command Him. naye ate ali mu ffe But He's in us ate ali awo and is there close to you. buli wenkwata waali Wherever He touches there. n'olwekyo For that reason, oyo ali mu nze the God in me, anzijeko ebinziyiza byonna let Him take out any obstacles from me. anteekeko omukisa Bless me, mbeere free for me to be free. awo ntambule nga ne bwoluga tebinkwata Then I walk when I'm immune to charms. tandika ozikuŋŋaanya I'll start collecting money. mukiraba naye okuzikuŋŋaanya But collecting it, kitegeeza kutuuyanamu oluusi it means sweating and struggling sometimes. naye olwakino katonda ono akusobola okukola ebintu byonna naye nga tasobola Because of the Kola. God who can do everything. kubanga but ali can't mu nze work. akolera mu nze bwe ŋŋaana naye nga When I refuse, He also refuses to work. awo nga nkwatirako Then He will help me out. mwatu nga mpitawo Then I'll break through. bwe bulamu bwe njagala tutambulira That's the life I want us to move in. njagala balandiroodi wano I want landlords here. njagala balandiroodi nabagamba emabega wali oba nali mubaweereza ne bansekerera nnyo nnyo ne magana I nedda told them, no. ate nga kituufu And very true. bannange time is coming Ekiseera kigenda kutuuka. nga bwe twayisa abaweereza ku lukuŋŋaana nti mujje We called ministers for the gathering. twagala abaweereza 100 naye omanyi abantu okugaanira ddala nga bakutunulidde bwe 100 bati. ministers, but people deliberately refuse. twagala abantu muyimirire okutendeeza nga muli abantu To bangi stand to praise when there are many. bannange mwagaanye n'abawala balungi mwagaanye Even n'abalenzi beautiful ladies and amazima ga katonda gentlemen mwagaanye refuse. okujja mwagaanye okujja ku lukuŋŋaana luli To olw'ennamuŋŋana come to luno. the gathering. twagamba in abantu 100 Namugongo. abayimirira ku kituuti olowooza 100 bazze people standing on the pulpit. bwe baba bazze mubambuulire balinga basatu ekyo kirungi naye munange abantu beewuunyisa baganye okujja tukyagenda twagala tulabe ebintu eby'amaanyi We want to see great things. nze
nagamba abaweereza I told the ministers, time is coming ekiseera kigenda kutuuka. olaba nti katubayita jangu oweereze So now we n'ogaana called you to minister, you refuse. tugenda teekawo restriction We are going to have a restriction. oyagala kuyimba wano kubeera mutendereza You musinza want to nti be a ye praiser worshiper? Yes. sooka otulage First show us. akawunti yo esitowa kwenkana kituwe banka statement Give us a bank statement to know your oba worth. okka wansi w'obukadde 5 If you've below 50 million, gezaako ebintu ebirala you try other things. ojja kutumenya You'll be a anti problem kati to nga us. mwabaliwo namala dde okubasomesa katonda that should be n'abakwatirako ne mukola ki God will have kati bano elevated abava you. emabega tetwagala batumenye wama tokiraba oyagala kuyimba You want to sing? bukadde 5 lwaki 50 twagala akawunti yebeereko obukadde 5 Why do you want 50 million in your account? ojja kuyingira You enter. ng'oli muvubuka mulenzi When you're a boy, you're a gentleman. otandika otukwanira abaana baffe be twakuza obulungi nga balina ku ssente balina amaduuka Proposing to our ladies. olaba bw'ogenda okubaza emabega katwagala naawe ojje ng'okola ki We want you to come when you're rich. wali olabyeko omuntu akukwana naye nga talina kyalina ate n'akwesibako nnyo Someone Banyiiza. proposing to you but very poor. n'akulemerako nnyo Persisting on you. oyagala kuweereza mu bagiants You want to ntiye minister in the giants? tulage ennyumba z'abapangisa Show us your rental ziteekwa houses. okuba nga you have. omwezi zireeta obukadde 10 They have to be giving you 10 million a month. kati nga tukuyingiza muweereza okusinziira ku ki kyokola ki We usher you into ministry basing on your musumba worth. basosola mu bantu Pastor, they are segregating. anti ffe tuli bantu We're katonda both a alaba human. mitima naye ffe God abantu checks the tulabawo hearts, but for us we see your outward appearance. olaba kati nze ndi wano ndi musumba naye nze nkujajinga ku ngeri gy'ofaanana I may be a pastor, but I olabika judge otya you basing on your physical appearance. mazima Yes. tebaagala byogera naye mazima It's the truth. ba asha nabagamba nti tetwagala muntu mukyafu mu maaso Ushers, sabibagambako I don't want anybody dirty. ose wena wena You come. oli muniigiina ate nga mpanvu bwete ekigere kiri mu koota ozze otutawanya wano mu maaso emabega musumba asosola mu bantu ye Pastor is segregative. we Yes, want I a am. smart church Njagala cancel is smart. mala kwekakasa I am first eh? sure of you. n'oleeta akagoye nga kali Bring a cloth that is really good. n'okola akaviiri You plait the hair. onyenyako bwoti naye That is ebyokutuula mu maaso nga buli kiseera But you weetakula sitting in front, but neweekuba all the time, neweekuba yourself. neweekuba oba okyekuba nga zikusiwa Are they akasimu thinking cwalirinki kwa ebintu byolina byonna bya totuula mu maaso mu kyaki yaffe Don't dare mabega sit in front. wamma ebyo byonna mbyogera lwa kigendererwa I'm saying all that for a tukyawe purpose. embeera embi To- katonda oyo omwesigwa atuwe ekisa Let the faithful God give us the tukulaakulane grace tubeere to b'amaanyi prosper and be great in life. tukyagenda abekkubo Tugenda. kubanga buli muntu yenna kyayayaanira Because that's what everybody is yearning obeere for. n'omukisa banaye ngaobulamu obubi To be tubukooye blessed. We are tired of a miserable life. oddeyo mu famire yamwe bakutunuleko bagambe ekituufu katonda akoze Go back to your family. nga bakulaba Let them see byolinze that God has kyenjayaanira worked. That's what I'm yearning for. katonda akikole Let God do it. abaweereza muweereze nga muli basanyufu Ministers, minister, when you're happy, nga mulina ssente banaye when kinyuma you have money, it's really good. kinyuma It's very nice. otuuka okujja mu kansolingi nga Time comes olina ssente for you to come for counseling when you have money. olaba omusamize agenda mu masabo If a sister goes to the shrine n'atwala miliyoni 5 and takes banange 50 million, gyebiri it happens. yenno bannayika mbabuulira ekintu ekiri fane naye nga kituufu Let me tell you something funny. wali olabyeko naye temubyogera bino okay saagala bibeerenga ebivaako wali olabyeko omusamize Have you ever seen a sorcerer? ng'olunaku lwatudde bakiyita batya abasamize bakola ki nga nze bwe natula mu kansolingi okusabira abantu basawula naye nno mwaloggako mulina taamuze ezeewunyisa laba muntu kutuula awo nga baasa naye sebo nga yaloggako kati basawula They okay are- walolabyeyo omusamize atuula okusawula Have you ever seen a sorcerer sitting there for duty ng'abantu bali mu kusawula nga bangi nga mwe abali wano bwe buti when the people as many n'atuula as you are musaba okusawula ne mukola leyini ezo mutera okukola awo and sits nga mpanvu bwe zityo and you make very many Waliyo kirabyeyo? long lines? gwe tokiraba Don't you see? omusawo oyo abeera n'abantu That's sorcerer will Aba. have two people. naye omuntu omu n'aleeta obukadde 4 One person brings 40 omulala million, n'aleeta obukadde 100 another one brings 100 million. n'omusanga omusamize ng'alina ekigere kino And you find sorcerer with nga kiriko olukyakya lumu ng'osobola okulusima mu bwoti n'oluteekamu ebinyeebwa layini enzipeke z'ebinyeebwa
having a deep crack in his feet. naye mwattu nga bawaayo sente But they nnyingi give in a lot of money. naye n'osanga abantu abangi bwe But bati you find people as many as you anti are. amazima gali nti teeka sente w'okola ki bw'olaba omuntu wajja omukisa Where someone gets the Wateka blessing sente. is where he puts his money. bw'oba ogujja mu ssabo If you get it from the kiba shrine, kikuleeta wano why do you come Genda to mu me? ssabo Go to the shrine. genda mu ssabo Go to the shrine. bw'onoosaddako abaana ne baggwayo When you sacrifice all the children to nothing, ng'obugagga bweyongera then your money will increase. awo ng'osaddaka mukyala wo Then bamwami even wo sacrifice your husband or wife. kati bw'otuuka ng'osigaddewo bw'omu Then if you're remaining alone, nga naawe weesaddaaka you just sacrifice awo yourself. ng'obugagga bwo bukola ki Then your wealth also increases the more. okiraba naye bw'oba ng'omukisa gwo guli wano nga But buli lwojja if your bw'oti blessing is here, ng'oli blessed ng'olaba n'emizimuzimu biki tebikyakusobola kiba kituufu oleetenga sente oziweeyo it's right for you to bring money. lumu nja basomesa waliwo abantu abamala ebbanga There are some people who take some time nga temuwaayo mu kanisa kubanga oli wala without giving in church because you're far. saagala kusomesa nga ndifaalinga ate ku bikyamu eby'emizimu I don't want ebyabasamize to teach referring to sorcery, naye ekintu kye bayita sonship but what they call okubeera omwana tekiri connected to geographical location tekikwata ku oba oli wala oba oli kumpi. kambagambe nammwe abali ebweru Let me tell you, when you are abroad, bw'okimanyanga nti nze bwe njogera ebigambo obulamu bwo bukyuka ne bubeera if you blessed know when I speak, your life changes and is blessed. bwe nkusabira nga njogera abasamize bakiyita kulaamiriza When I pray while bwe uttering out, nkwogerako ebigambo kubanga nayitibwa ku lwekyo nange ndiko ekintu I bannange. was called to do that. kati bwe njogera ekyo kyendi When I bikola speak, that's what I am, it works. kati bw'ovanga wano n'ogenda If ekabalole you leave this place and go to Kabarole, eyeewala far place, ne bw'oba tonkubidde essimu even though you've not called me, okwatanga sente n'oziteeka ku ssimu n'oziweereza get your money and deposit on the phone. bwe And bw'oba send it. okimanyi If you nti know bwe njogera ekigambo ku ggwe that when I prophesy a word upon Kikukolera. you, it works. oluusi teweetaaga nnyo nakuŋŋamba kansooke nnonye musumba Sometimes you don't even have to look for me. mugambe nze haliima That you tell me that it's me, Halima. peereza ekimu eky'ekkumi I've sent the peereza tithe, ekiweebwayo I've sent the offering. wano nina n'abasiraamu nga bawaayo zaka They even Muslims who giving zakah. oli bw'aba avudde musawo musumba mbadde ŋŋamba Pastor, ye ng'akuyise musumba otowera na mukisa nnyo musawo mbadde ŋŋamba ekigali nkiteeke I'm saying, where should I put that? naye nze I can understand Nenze mba nkutegeera. kubanga bwe bulamu bwakoze eki Because that's the life he's been moving bannange in. si musango It's not a crime. musawo ekigali nkiteekewo lwaki kubanga yasoose kujjamu ki Because first put off his shoes, kati alabira ddala ng'ayingidde now he sees he ewa has musajja mukulu entered to a shrine. koze ekigali kiteeka Then I tell him, you put your money there. koze ekyo ekibbo ky'omusawo bakiyita batya kigali kale teekaawo Put it there. ng'ateekawo era ogenda okulaba Just bow in your head. kubanga atuukiriza ki Because it's fulfilling munnange the bibeerawo norms. That's what happens. no problem Tewali buzibu. naye bw'oba okimanyi nti njogera ne kiba But if you now speak a word and it happens, oba ofunye obufumbo ng'oli hoima whether you got married when you're in Hoima, ofunanga sente n'oziweereza kasimu kange get your money and send it to my phone. nange simanyi kijja kitya I don't know how naye it happens. nayitibwa okwogera abasamize nayitibwa okulaamiriza So far as I was called to speak, oba okusomera edduwa bwe nsoma edduwa if I pray for you, okulomba edduwa okiwulidde kubanga kwe kuyitibwa okuli wano that's the calling nze here. ndowooza mukitegedde I think you've understood gye it. tulaga walungi eno wiiki ya mukisa This is a really blessed week. so bw'owulira nga omukisa guli wano banayi ne bw'ogendanga ewala gwe weereza sente Just send money wherever you are. waliwo n'abamu mbu simanyi bwe nzitereka Something. If nga I keep it. zoonooneka nga zisaasaana ya osobola oziweerezanga You can always send it. kuliko 2,000 You weereza have kuliko 5,000 gwe 2,000, weereza send 5,000, send. bwe kiba tekikola bubi osobola okukuba n'oyogera n'amannya go There's no harm. You can even call and speak nze out your gundi names. nze mpeereza sente I'm ezo sure some said this money. za kuzimba It's for building the za ministry. ate waliwo abamu
n'aleeta ez'okuzimba nga tuli ku lukuŋŋaana who bring money for building when you're at the kati sobola gathering. kulaba nga olukuŋŋaana luyimiridde ng'ate waleese eza bulooka mukitegedde kati nga tuzikwata kyova olaba kirungi That's why it's good okulemberwa omuntu ng'omukkiririzaamu to believe in your leader. nkwata ze waleese nga za I kuzimba get the money you brought for building, ate ne zigenda ku tv gye bayitaani n'olaba enjiri and it will abantu ne run basumululwa the TV programs. so ng'oluusi waleese za kintu kirala Yet sometimes you brought it for something else. ekyo ndowooza nakyo kiyige I think you should also learn wojja that. omukisa oteekangawo sente You should put money where abasajja you get a mukyala wo blessing. bw'aba akusanyusa If your wife is pleasing you, omuwangako ku sente you give her your money. mazima It's the truth. omuwangako ku sente You give her money. naddala bw'obeera n'omuntu gw'oyagala gwe wafumbirwanga mukwano gwo Especially if your wife is your friend. omuwangako You give her some of your money. n'ojja n'omugamba You come and say, ebeera nga surprise it's like a surprise. lwaki kubidde essimu Why have I called you nga togikwata when you're not picking? naye kanga naga omusajja abadde I nze saagala don't byakumanyiira want you to play around with me. saagala byakumanyiira Don't fool me around. neetolola nga anoonya Go omugo around. n'okwata wansi n'ojjayo miliyoni 2 Gets 2 million. osikako 2 Just- saagala nze lwaki Why you? Don't pick in my calls. n'otambula n'oyingira Don't do it obuliri ng'oli again. bwereere Enter the bed. ogamba ekyo kiwedde I'm sure that's done. yimusa emikono gyo tusabe Raise up your Gama-